Атлетики дают ног, получают ответный. Минус один игрок Атлетиков. Бля, Лах, за что вытворяет? Может и ветер. Почти. 2 в 1 остаются Атлетики. Ну что, и похоже, шансы Атлетиков немножко уменьшаются. Блин, Лах, за если все 3 дня так стрелял. Веришь в победу Нави? Ну ты хорош. Кто-то еще верит. Холлы заканчиваются. А я тоже Плюс верю. 4 поинта для Атлетиков, но Атлетиков уже караулят в Стрриме. А я тоже верю в их победу. Of PEC Fall Grand Finals, we talked in the pre-game show about how DA and Howl were going to be the most likely team to have engagements in the center of Phase 1 circles, and they've done it so often, and they've done it again. Виспер, опять ты ветер запускаешь? Да не я, это завали ты, пожалуйста. Это ты делаешь. Я в муте был, общался вообще Да, с людьми. рассказывай сказки, ты специально его там подпускаешь. Что я твои... Не узнаю. Я говорю, ты душный и не понимаешь. Хватит воздух жрать. Ты продолжаешь умничать. Ты цветы посадил хоть какие-нибудь, чтобы столько кислорода жрать? Цветы в саду. Понял, но не в твоем. Да пошли. Раз уж ты так цветы жрешь, кислород, тогда высаживай цветы. Я приду к тебе и весь кислород сожру. И тебя сожру. Скажи, когда, чтобы я хоть кактус взял? Без предупреждения. Футболисты с самолетами последним темпом залетают в круг. Шифт хороший, воды много. Он так делает, чтобы не сдуться. А, кстати, Виспер, да, кстати, может такое делать, чтобы не сдуться. Подсос включает. Виспер, ты держись там, не сдувайся. Забань Макича, он атмосферу Турика портит. Что? Я не знаю как. Какую атмосферу Турика? Я и есть атмосфера Турика. Атмосфера Турика. Нудистика какая-то, блин. Бездари играют в игру. Ты в их годы уже слесарем второго разряда был. Четвертого. Ву, подкараулили здесь самолет, есть ног, поливанты. Блин, главного вообще убийцу подставили. Хорошая хае, перелет небольшой. А потом третьего. Ну так, душнилы не любят, когда их называют душнилами. Согласен. Атлетики все еще живы, на удивление. Сорвимы даже не подошли к ним. Интересная бомбардировочная граната. Да, правильно, меня в чате говорят. Наверное, твой Сиш опять душные идеи вкидывает. Нет, это, кстати, мнение других людей абсолютно. Он не Да рассказывай сказки. Sure would. They sure would. Circle is once again closing, and next one does not have to shy away from water. If we go south here, everyone up here in the forest has to make their way down towards the beach. Marco, может, его все-таки рассекретят? Нет, не будут. Сорвимы хотят во все стороны прям пострелять. Вот в пабге должно быть слышно, когда чел вот так ерзает сильно. Потому что он же ногами перебирает, а это почему-то беззвучно происходит. Нельзя кружиться на 360. У него ноги на самом деле на одной точке, он просто крутит корпусом. Нет, у него ноги не на одной точке. Они переставляются. И в игре такого не должно быть. Должен быть звук, когда переставляются ноги. Нельзя без штрафа крутиться на 360. Я кручу тебя на 360. Пусть остальные на проводе повисят. Давай, опять не ты это сделал? Опять не ты, что ли, этот ветер делал? Да не я, представляешь? Нет, это Открой ты официальные стримы, посмотри Это еще ты раз. был. Такой ты, конечно, тормоз, е-мое.
Он, походу, реально в этот круг уходит от воды. На центр Нави. Неплохо. Поэмы и весы тоже на месте. Но атлетиков должны задушить скоро. Хотя они справляются, есть два нока по сервимам. Марка двоих нокает. Он дождался, он дождался. Слушайте, походу, приносят поинты атлетикам, чтобы они затащили. Так, Кому заходит пришли, нокнули в спину. Ну, плюс 3 поинта атлетикам. Соточку они догнали. Но им нужно еще 15 поинтов. Кода Марка на позицию. Продолжаем вести наблюдение. Не, атлетики, конечно, красавчики, но что-то я не верю в то, что они столько поинтов наберут. А сколько им надо? Я тебе говорю, еще 15. Египта. Надо обойти под самолетов. И это минимум 15. Нави нокают атлетиков. Шикарно. Наша ставочка столкнулась. Поэмов 4-я точно устраивает, вот 5-я на грани уже. Тут обошли Коэма. Грязь с бибисами происходит здесь жестко. Давно уже убивают атлетиков, кстати говоря. Похоже, что атлетики отлетают 14-ми. Фейзы нокают Нави. Ву заканчивают атлетиков на 14 месте. Как и ожидалось. Атлетики официально не проходят. Наша ставочка сыграла на Нави. Что ж. Так, и давайте мы с вами... Ну блин, смотрите, раз атлетики пролетели, то только Нави сейчас могут изменить ситуацию, что Коэмы и Экзальты проходят на глобал. По сути, сейчас при любом раскладе, даже если Коэмы упадут ниже 5-го, они просто ниже Экзальтов окажутся. Но все равно обе команды пройдут. Давайте ставочку вкинем твистфейс. Фейзы нокались, но разрезались. Твисты с плитом, но они встанут в круг, Фейзы в круге. Решайте сами. Твисы уже в круге. С плитом. Двое нет. Это верно. Так, Коэмы вкатились в круг, Виэлэй нокают Ибицу. Летите на фейс. Призывает человек, поставивший на твисов. Совсем не подозрительно. Пасифики здесь неудачно перевернулись, и их наказывают Коэмы. Хорошо, ребятушки. Поинтики, кушать. Состилили под самолеты, по-моему, оба Да. А под самолеты догоняют теперь. Блин, прикинь, ловко как. Они ловкачи, получается. Коэмы могли оторваться, а под самолеты догнали вместо этого их. Ну, надо обыгрывать под самолетов. По-моему, это ни на что не влияет сейчас, по моим данным. Только за бабки за турнир. На бабки за турнир. Футболист нокает Виэлэй. Почему? Если под самолеты пойдут выше Коэмов, а потом Экзальты еще обойдут Коэмов, то там непонятно, что будет. Не-не-не. Если Нави не заберут топ-5, то, скорее всего, обе команды наши проходят. Просто в разном порядке может сложиться.
Ух, и хороший выход Ву. Есть ног по Тибону. 3 в 2 продолжается драка в пользу Ву. Fresh level 3 vest doesn't have boosters running for him, so 74 HP is where it's going to be set for now. Navi is hearing this, but again, have no interest in engaging on it. In the meantime, Twisted Minds going, Там темы, кстати, все еще с флитом подошли пострелять, походу. Есть стрельба по футам. Ног по Эйдзи, ног по Биме, и футболисты отлетают на топ-11. Заканчивают этот турнир, ну, вероятнее всего, на 3-м месте. Скорее всего, их не догонят. Not guaranteed just yet. Foot, though, having to say they won a top 3. It's not guaranteed yet, because Question Mark can still come out and surpass in this match. But sitting where they were coming into today's game, we're asking when is the Foot that we know coming back to play, and they sure delivered today. Батулин подставился, еще и интропики в спину начали стрелять. Сейчас могут они за жадность пострадать немножко. Хватит страдать за жадность. Ну, покажите нам урон. Зона шифтует в пользу экзальтов, и проблемы у question марков сейчас будут из-за этого. Потому что свободного места особо в зоне нет уже. А им никак не зайти. Крашится под фейзов, там есть риджи какие-нибудь, либо под экзальтов. Под каких фейзов? Нет, под фейзов им пизда. Ну тут везде, в принципе, похожая ситуация. Можно пойти по большому кругу через север объезжать. Но там 4 коллектива еще за синькой. Hot Samuel losing 2 players earlier. They were some of the first to fall victim to the Wu's absolute rampage this game, but they've still managed to secure 2 points and put them on the board. Громко и отчетливо. Мелман нокается, Фил Фёрст нокается. Но Нави ничего не сделали, чтобы сделать 20 поинтов за эту карту. Нави, похоже, на глобал не попадают. 2 игрока остается в Нави. И это на 2 больше, чем их шансы попасть на глобал. Висы нокают Эйс. Забирают. And I know that Navi is playing with everything to lose, but this Navi we're seeing right here is the Navi from yesterday. The Navi Но Доузи погибает также, к сожалению, от фейзов и под самолетов. Данте погибает, и сольник у Куэмов остается. Ну, зона не в их пользу сыграла. Похоже, под самолеты их обгонят. Да, конечно, Али сейчас 20 поинтов сделает. Чудо, говорит. Ожидаем. Без скиллов. Соло и топчик. Вот летит ему топчик, сейчас сверху прилетает. Топ-10 для Нави и топ-11 в турнирной таблице. Под самолетом больно сейчас будет. Фейсклан пушит под самолет. Бестолочь хилится за синей зоной. Будет забавно, если сейчас под самолет умрет чуть раньше Бестолочи. Есть нок 1, есть нок 2, да. Топ-9 для подсамолетов, и Куэмы оставляют за собой пока что 4-е место. Но учитывая, что Пасифики и Эйсы в соло остались, похоже, что Куэмы на 4-м остаются в целом на турнире. И это уже хорошая новость. Как будто бы не лучшее решение было перед турниром, который влияет на проход на чемпионат мира, свапать Убу. Бестолочь все-таки не смог перехилить зону и погибает. Play it safe, don't give points away. You are where you want to be. Play it smart and take that 4th place guaranteed. Wu is pretty much guaranteed to make it into triple digits. Might well overtake DA, possibly ascend as well. What a final run in this massive
final game. And while PTC might be too far for reach for the Wu, plenty of prize pool available for them with every rank they rise up, and a massive testament to a team that only recently coming into this tournament, I believe, fit this roster Немножко together затормозилась игра. with these four and being able to finish in what Ну, через 2 минутки potentially еще пара команд be должна a top отлетать. 7 place would be absolutely impressive. Через 2 минутки? We've just had 18 minutes of non-stop action, but now finally we get to a point of a lull where maybe Celticoglu will fall down as he has to try and make a push into the zone. The Wu have to try and set some sort of play up, and more than likely it will be aimed towards the solo of Mika. But FaZe are already starting to make a push forwards to try and set up an answer for it. FaZe закрыли пасификов. Еще один преследователь коимов отлетает. И остается сольник команды Ace только. Ну и что, FaZe хоть и набрали 5 поинтов, у них 20-ка почти до твисов. Я думаю, что все уже ясно в целом. Фигача. Ву крашится в сольника Эйсов. FaZe им немножко мешают. Хорошо закинул. Хорошая хая от Джинза. Он просто двумя хаяшками похоронил команду Ву. Потому что умеет. Хорош. Да. И в итоге Ву отлетает раньше, чем Эйс. Но FaZe здесь уже не отпустит его. No handsome prince is going to rescue Mika from this tower. They're going to come to absolutely shred him to pieces and take the spot for themselves. They want full control of the high ground, and they've got it. And over on the opposite side, Fate with a big knock onto Lou as they try to make their entry into the top 4. 4 teams left alive. Lou gets flushed on out. We'll see if Exalt or Entropic, 2 teams who just have not been able to get things going the way that they Твисы wanted потеряли игрока, но у нас уже 4 финалистов. Твисы, Фейзы, Экзальты и Энтропики. Слушайте, а там у Экзальтов нет шансов оторваться с 16 места? А Джинс по луке не стреляет специально, кстати. В кого? По луке. Он Люкарукса видит прекрасно. Он пикает так, чтобы тот его не видел. И стреляет специально по именно твисам. Ну, оставляет там повоевать ребятам, чтобы да. ослабить. Все верно делает. Да не. Ну, если FaZe прям всех тут вырежут, то могут забрать первое место. Но пока что сомнительно выглядит. Но зона в пользу фейзов, конечно, определенно. Батулин себя подорвал. Нейлап нормально, Нейлап тоже. Размен алкашами произошел успешно. Хорошая работа. Батулин дотекает. О, Мэкси подловили. Отличное прикрытие. Позволяет резнуть Батулина, но зону уже выдавливает. Ах, там молодок на прикрытии. Entropic inside. Ivers is up high, spots one down below. Now he's in the blue himself. Все-таки твисы заканчиваются на 4-м месте. И вставочка в пользу фейзов, ребят. Хороший коэффициент для вас. Ну что, выиграют ли фейзы турнир? Не думаю. FaZe против Им не Экзальтов. хватает поинтов, по ощущениям. Там типа что-то в рамках 3-5 поинтов будет в пользу твисов, по ощущениям. Но 100% не могу сказать. И если Экзальты заберут, это будет отлично просто. Это они прям будут супер молодцы. Ну вы чё? Ну вы чё? Ну да. Да, Фейт, ну унеси хоть один поинт, а, за синьку.
exactly where he is. They needed that off angle to come through, but it simply did not. FaZe Clan just gonna make it work. They wanted the pan kill, but with the AK at the end, FaZe 14 kills for how many times have we said that number, that name over and over again. Зато на глобал едут. Но у них есть время подтянуть свои навыки в течение месяца. Может, Иван там внесет свою лепту. Там, блин, хоть один ног могли бы закинуть для начала. Что там говорят, 14 киллов? Ребят, я вам не соврал. На Ликвипедии уже подсчитали баллы. 3 поинта от весов. Всего 3 поинта набрали за весь турнир? Да. Я же говорил, вам 3-5 поинтов. По ощущениям, и вот эти 3 поинта. О, там Тоби задувку сделал прямо у тебя. Оставили первое место за твисами. Да ладно, реально? Наверное, первый раз. Вы две задувалы, бля. Если ты не был пьяницей, ты бы понял, что половину раз он делал. Вы две, так я знаю. Но половину же ты делал. Половину же ты делал. Половину же ты делал. Все его ты мне приписываешь. Я не приписал тебе, когда он рыгал. Все приписал. Нет, когда он рыгал, я тебе не приписал. Все приписал. А ты начинаешь там. Ветродуй. Ты просто скучный, безэмоциональный такой. Это ты обо мне говоришь. Ты обо мне. Я переживаю, задуваю. Что ты забываешь? Ты переживаешь и задуваешь? Конечно. Заблокируй душнилу. Я блокирую его позитивную энергию. Позитивную? Вот, это из-за тебя я такой. Это из-за тебя я такой. Потому что ты блокируешь мою позитивную энергию. Я стараюсь. Блокируешь мое чи. Мне нравится, фейзы впервые за год нормально турик сыграли. Классик фейз. Вернулись сюда к классике. Ура! А я вам говорил. Наши мальчики, мальчишечки, мальчуганчики. Забирают они 25 тысяч долларов на команду. ПМы забирают 7,5 тысяч долларов. От самолеты 6,5. Нави 2,250. И Экзальтам косарик дают. VLA 2500. Все, что могу вам рассказать. Финал был только что. А дальше будет глобальный турнир в конце ноября, по-моему. Посмотрел, что ты обещал, какие навыки нужны. Какие навыки? Финальная табличка. 3 поинта. Навык хорошо стрелять и слышать, где топают. Нави остались там, где были. Атлетики чуть-чуть постарались повыше подняться. Ну и Экзальтам не хватило 4 поинта, чтобы отжать заветное 15 место. Футы под конец разогнались, хорошо. That they necessarily had the consistency at this level to do what they've just done, and I'm so happy to eat those words. They've had a phenomenal 3 days. Ну и что, по моим данным, Экзальты и Куэмы должны пройти сейчас. Выйдем с вами табличку. Нам должны сейчас показать. И пойдем отдыхать. Yeah, and also good. I mean, we've seen Hackator, we've seen Levante. In general, PodPTICA has been amazing throughout, and yeah, I hope they stick together and grind it out for next year as well, because yeah, 100%. And also of course Calaris coming up with BAM! Hackator, that was great. And Levante having some insane clutch moments here coming out, like some of the starts in the beginning of the tournament, that was some of the craziest stuff I've ever seen. Мужики, ну не это, не тяните, покажите нам. Ладно, может, в Википедии тоже уже успели посчитать. Да, успели. We now have to take a look at
what's going to happen on the world stage. But you're right, they have upped their level. The consistency that we've seen. От нашего региона, получается, едут Twisted Mind, футболисты, Face Clan, Футболисты от нашего региона. Да, все верно. Ну, от Европы. И заметь, это 3 коллектива, ну не турецких, а именно европейских. Да. Потом Хоул и турецкий единственный коллектив. И потом еще 2 наших, Поэма и Экзальта. Ебой! Офигенно. У нас 6 нормальных европейских команд, чисто нашего региона, и еще 3 из них русские. А фейзы? Да, фейзы я назвал. Вот ты, фейзы и эйси. Тут турецкие только Хоулы на этот раз забрались. Ну, я считаю, хорошие обстоятельства сложились. Но Коэмы должны быть недовольны своей игрой. Первый день был хороший, второй, третий день в говне, честно говоря. Наконец-то посмотрим. Ну, все, что я вам, собственно, назвал только что. Говорят, Уба будет счастлив. Значит, Иван будет играть за Экзальт все-таки на глобале, может. Закрываю ставку. Коэмы проходят на глобал. Такие вот итоги этого турнира. Ну что, поздравляю тебя, Дмитрий, с окончанием этого турнира. Нет, это я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо за просмотр и доброй тебе ночи. Спасибо, получается. Доброй ночи. Да, всем пока. ББ. Все, он уже свалил? Понятно, вот такой он человек. Real grind begins now, right? They are going the preparations is going to go through the roof now. Against the best in the world. There is absolutely nowhere to hide when you get onto the global stage. You have a bad game, fine. That bad game's in the history books. You're not making up for it later. You're having to punch above your weight against world-class opposition. So the real grind begins now. I mean, I think Twisted Minds has been putting in the practice since last year. They're all right. Yeah, for sure. Now that Navi's not there, but then Uba is there, could he take it away from them? Could he deny the win? No, I'm joking. Do it. I gotta say, I'm happy with the lineup we got. We have some of course some fantastic representation. Happy to see Foot in there. They've been grinding all year to put themselves in this spot. Happy to see that Ascend and Howl potentially could kind of remake what we saw at PGS1 and get into that top 8-ish again. That would be great to see some really good representation for sure. I'm just laughing so much at this is just pie in the sky thinking, but if Exalt had to go on to win PGC 2023, Uber's back-to-back winner. I just want to be there for that interview. He's the all-time Can you imagine that interview? He'd just be like, yes, I never doubted it. I went on holiday. I didn't even try qualify. Like, I can imagine that happening. But this is what PGC is going to look like. A really nice, I would say, snapshot of what PUBG EMEA has to offer. Yeah, it's good. It's a really good amount of, you know, different kind of play styles, different kind of teams, good representation across the region in general. So I like that. But yeah, for sure, there's some potential PGC 2023 favorites in there for sure from what we've seen here and from what we've seen. Какие пираты? Blazing Sails, да, Blazing Sails. 2023 for sure. I think now we need to bring in our winners for PEC4. The whole of Twisted Minds is with us now. Congratulations, everyone. Batulans, I have to ask straight away, can you please tell Perfectus how grateful I am to him for helping me get to the top of the leaderboard in Fantasy League? I understand everything. There we go. Perfectus, you are my hero. You are the GOAT. Thank you. Congratulations, everyone. Batulans, obviously this is it. You've won PEC4, but I know for you the goal has been PGC. How much preparation starts happening right now? Pretty much. I mean, all this month we already were preparing for PGC, and this PEC was preparation. We won it, but we basically were prepare ourselves, yeah, for PGC. And next month, I guess, some small tournaments, some scrims, some analyzing other teams, and so on. Just normal things. Yeah, congrats guys again. To see you guys here at the top. It's good to see familiar faces, and yeah, I just gotta say huge congrats. I gotta say this has just been an amazing masterclass, especially the first 12 games are amazing. But I have to ask. Главный вопрос: кто играл в трусах? You feel was like kind of different
in terms of the last day here, and how did you make sure you clutched the win? I would say the last day was tough for us, that's for sure. And I had some, this last day of PGC and PGS in Riyadh vibes when there was like a bit more pressure. Like, we don't need this win so much, but for us, any tournament is important to win. So we still feel it, and I guess some more mistakes, some more pressure make us feel a bit less. Ну, правильный ответ так-то все в трусах. Но кто из них только... Давай так, кто из них без штанов и без шорт, а только в трусах? Yeah, so I'm happy with this performance, and I hope this tournament will be the beginning of our PGC win this year. I hope so. Fantastic. I love that. Of course. Really awesome. Congratulations, guys. I don't agree with my captain. I was so full relaxful. And trying to do my best. There are going to be some differences now, though, guys. You've been to the world stage before. You know what's going on. For the viewers at home, what are the main differences between you guys winning a European tournament and stepping up on the global stage with all of the other regions as well? What would you say is different about preparing for PGC specifically? It's an interesting question. What's the difference? Ебать, статуя просто. На Спайра. We play our own game. We have our own play style. Yeah. We have our loot spots, and we never give up our loot spots in PGC. Блять, я есть хочу, отъебитесь. It's not like other teams adapting to how to play against us. We just play our game, so nothing really special. And yeah, nothing special. Just mentally be good, individually be good, and play our best game in the PGC. Блин, нельзя сделать. Gents, I can't wait to see you win PGC 2023. And yes, I just said that. Don't even care. Bias caster. Congratulations. Your PUBG EMEA Championship 4 winners. This is Twisted Minds. Good luck at PGC, guys. Thank you. I love the music. I wish we could get them all in the studio to lift a trophy. Standing down. That's what I want. Lift the Tulins in the bathroom, right? Yeah, that too. We could try. But that's cool. Honestly, super happy to see them win this. It was insane to see them play the first 12 games. That rivalry, that domination from two teams. Под батутом кто? Как зовут? Это луты. Чё реально? We're gonna go down in the history books, but also we're not gonna see that again with that many points. It's just like, it's ridiculous. Face on Miramar alone, like they had an insane amount of points. It was crazy, their averages, and also the amount of wins they're able to have like in just 12 games is just unheard of. I'm super confident that I actually think that they can win PGC this year, because I've always believed that I've heard this saying once before, but it is in order to learn how to win, you have to learn how to lose. They lost. Заберите у Мишани код обратно. Ну, кстати, да. Нормальная тема была бы забрать код обратно. However, we've got some other awards to give away. One of them is the best play of the PGC4. So, I mean, I know that we saw this on day one. We called it then. We're going to see it on your screens now. This was the play that has been picked. Walk us through it, Jaroslav. Леванте получает $2000 бонусом за клатч. Into the blue to get this wipe on Sarvem was, at the time we were calling it the 3000 IQ play, knowing to stay out of sight to deny the points as well. He knew that when he went into the smoke. No question about it. They stayed there after nailing the triple. Completely deserving. It's just a ballsy move to get you 6 kills and manage to get your team even more points, right? And you could see they did not expect that. I expect them to hold them out, stay in the smokes, but 100%. It's just full send, and I like that kind of play. So we gotta give it to him. That's cool. We also have to award our top fragger, of course, and I mean it's no surprise. Any surprises? Any surprises? Are you surprised? Perfectus, Twisted Minds. He takes the top fragger spot because I mean, he really is just one of the best of the best. For sure. He was cheap, and yeah, imagine to go with a captain with him. What a great decision that would be. What a fantastic decision that would be. I'm jealous of that. He never lets you down. He played super well throughout, and in general, it's just, he does it again and again, right? We've seen him so many times. He just doesn't let go of that mouse one. He's the main difference when Twisted Minds have a bad game and they still manage to get a decent number of points. He's almost like the driving force behind that, and he's kept their average up so high. How do you get that good? Is it natural skill? Is it lots of practice?
practice? It's just 10,000 plus hours. Like, you know, to master something specific, you need to put 10,000 hours in, and he's mastered it perfectly. Now it's just about click heads and do it again and again. Just click heads. Just click heads. We've celebrated the real gamers. Now let's, you know, just entertain the talent. This is your final Fantasy League Talent Twire leaderboard. Ooh. Let us see how this plays out. Imagine tied with Joro. I can't believe it. I don't think that's tie. I think you'll find my name's on top. No, that looks like a tie. Tied girls are 0.8 of a point. That's unfortunate. I think that the best part about all of this is during the playoffs and the grand finals, all we've done is haze Toby. And he ended up coming third. He beat us both. Yeah, now they changed it. Number one. Joro saw one. Что дальше делать? I gotta say that's 200 more points than us. Like, I think actually ProPTICA's captain alone got you 200 points. That was crazy. That was strong. Yeah, I want to take this. I want to take this moment because I am sitting on the top just to. Let's celebrate you. I would like, look at me, there I am. I would like to dedicate this win to all the Redditors who still can't tell the difference between Clover and I. This one's for you. Thank you very, very much. That was fun. That was tons of fun. But you know what's the most important thing to talk about is how much great PUBG we got to see here this weekend over the grand finals during the playoffs. It's always different in EMEA. And I think that's what's so exciting is the level of competition is always just so high and so competitive. There's no dominating force. We're going to be able to take these wonderful storylines to the global stage now as well. We have a mix of veterans, newcomers to the end of year worlds, and the amazing, we're looking forward to it, the redemption story for Twisted Minds. We're setting up the stage so well. There are so many great storylines to follow. It's gonna be a blast. Yeah, I love the conspiracy theories, you know. Uba is the goat of PUBG. He had to go to PGC 2023, so now he's there while not playing. Uba, bog PUBG. Redemption arc story there. Yeah, I love it. We have all of our representatives for the EMEA region. Uba, bog PUBG. И они чертовски правы. From all of us here, thank you so much for watching. Thank you so much for supporting our region's PUBG. I hope that you've had a good time. I hope that you've enjoyed the show. I hope that you are ready for PGC. To everyone behind the scenes who makes this happen, thank you as well. We don't really get to thank them enough, but they make the PUBG magic come onto your screens. And of course, to every single player who just makes our life so much more entertaining, thank you for playing. From all of us here, it's time for us to head off, but don't forget there's more PUBG action happening over on the America side. We'll see you soon. Good night. Сука. Круто танцуешь, да? Я всегда круто танцевал. Я всегда круто танцевал. Всегда. Особенно сейчас. Это талант, чат, это талант. Это талант. Так не каждый может.
Блять, серьезно? Оба наушника разошлись? Да сука. Надо будет после стрима клеить опять. Меня, прикиньте, оба наушника разошлись, потому что я встал резко. One deeper in the on the one up SRM. Dead. One inside the yellow house. One guy's on the rocks in front of you. Okay, one yellow, They one fixed. rocks, one unknown. Okay, guys, Letting go. He's nading. boys, reset. You know what? Clear this close. Clear the Yeah, I'm with you. Come. You blow me? Blow me on the rock. Come. Blow me still. Just go, wrap it. I'm He's blind. low HP. Knocked him. Сейчас я их быстренько подклею. I'm resing. Reset now. Watch west. Watch. One active. Maybe he's uphill still. Any second. Good nade. Perfect nade. Nice. Yeah, be careful of Twisted not coming from east. Nice. Twist is gonna wrap on you. Yeah, I'm gonna hold Twist. In the back. I knocked one. One behind the car. Far left. Dead. Nice. I got this. You can take the shelter. No, I mean there's people. Hey, one guy, he close shelter, right side from shelter. Yeah. Like Yeah. He's full open. Nothing. Nice. Let's go, Navi. Navi from right. No one in the trenches. No one in the trenches. Knocked him. One active. One I'm active. killing. Да, они разошлись. Как в море корабли. Let's go. Nice. He's gonna be safe. I don't know what this USC. One guy running into zone. Разошлись. Ну, бывает такое с Nice. наушниками. Берут, расходят. Watch out. That's different team. Not Different the same team. Just reset. Prone. He netted in. Их нужно срочно подклеить. No. It's probably one. One bolted in downstairs. Knock downstairs. Last guy should be north then. He was holding for them. And there's I'm vaulting in. All dead. okay. Should be one I'm upstairs inside. on you, Yeah, right? I'm inside. We should kill this guy upstairs. Under you. He's going west with the bolt of the back door. West side, left, dead. I'm trying to smoke, but we're so lucky. Phase 4, X4. Did we just make Phase win the tournament or what? No way. Run on me. Nice. Nading mob. One in the tip really close. Droning. Knock one in front of you. Корабли пройдены, в смысле там больше ничего делать? Да нет, можно еще Make sure пофайнить. we get this kill. Get this kill. He can cross to you right now. He crossed you. He goes over the road. Prima. I'm burning to peek it. Hit twice. Prima. Bridge. He can move from there. Just run, please. Close on the post. It's not enough, right? That's not enough. Not enough. Oh, 3 points. Блять. Ну то, что второй наушник разошелся, это, конечно, вообще подстава. Такого я от него не ожидал. Мне обычно один наушник только расходился, а тут оба. Блин, как обидно, у меня последний блинчик на пол упал. Блин, ну такое бывает. Это да, это реально обидно. Это обидка. Блин, когда последний блинчик падает, это ну, это прям печаль.
Я тоже испытывал это чувство. Оно мне знакомо. Да, то, что быстро поднял, упавшим не считается. Это верно, это верно. Это верно. Так и работает. То есть, если быстро поднял, не считается упавшим. Только если, только если. Я иногда, ну, могу пройтись по квартире в обуви. Вот. И, ну, например, я там ключи забыл, и я такой, я не разуваюсь, я просто прохожу в обуви. Ну, разумеется, ножки ставлю вот так вот, чисто на бок, чтобы как-то вот так пройти аккуратно. И иногда, если что-то уронил, такой... Я такой задумываюсь, угу, а если на улице я наступил в какое-нибудь дерьмо, а там какие-нибудь паразиты и еще что-нибудь, и надо ли мне связываться с этим дерьмом? Надо ли? И я такой со слезами на глазах и выбрасываю, даже если это последний кусочек. Дуй сильнее. Ну это к Висперу надо, чтобы он вот это начал. Волшебное. Подувало. Так. Чатик, ну что мы с вами дальше делаем? Чего нам с вами дальше делать?
И, ребят, всем спасибо, что приходили на стримчанский. Нормально турик посмотрели, в принципе, еще и я 300 голдиков случайно так выиграл. Поэтому всем до новых стримов, всем удачи и покедова. Вот это, мне кажется, Battle Royale, который мы заслуживаем. Play alone. Or with friends. Макс, скажи название, молю. Мини-роял. Мини-роял.